year CSE department. I heartily welcome you all on the behalf of our NEC Readers Park. I am very glad to welcome our librarian, Dr. K. Karunaraghavan. I extend my grateful welcome to Professor and the Dean of Academics, Dr. S. Tamilchelvi. And also I would like to welcome today's speaker, Ms. K. M. Al-Hasina from second year CSE department and Mr. M. Ramkumar from second year CSE department. I extend my very warm welcome to all the Readers Park members. I would like to welcome the participants who are eagerly waiting for today's webinar. Thank you. Now I request Ms. Al-Hasina to start her presentation. Can you see my screen? Yeah. Hasina, Okay. proceed. My voice is audible, right? Is it clear? Yeah, it's good. Okay. Today I'm going to talk about. Today I'm going to talk about personality enrichment. Today is very general topic. When I took this topic, I was completely unaware about this topic. So I don't know whether I'm capable to talk about this topic. But there is a difference between when a successful person talk about this personality enrichment, it reaches people fast. But when I am studying, when I'm a girl, a normal girl going to college and studying her second year, its effect, outcome is different. But I want you to listen. And before everything, I would like to thank you all for coming at this meantime to be here. So let's talk about personality enrichment. Now, what is personality? If someone asks you what is personality, you may think, oh my God, he looks too good. What a personality he is. You may think that is a personality is something it can be occurred after a lot of time. But according to psychology, the personality is something that is an inborn trait. Just like genetics, your personality is an inborn trait. It is born in your mother's womb. When you are in womb itself, it is with you. So the personality is something, it's an inborn trait, and it got switched up when you're in adolescence, and it come back when you cross the adolescence, just like a switch up trait. That's why they call you, you are a matured person now. It's all because you are getting back your own personality again, that trait again. So that is called as personality. So when it comes to personality, how you can enrich yourself. So don't look at this. Now I haven't prepared anything PPT since it's a general topic. I'm going to talk. So kindly hear me, okay? And these are the points I want to remember. Since I go in many directions, I would like to make these points to make myself into this topic. So personality. What we can do, what are the things we could do to enrich our personality? That is the question. Nowadays, everyone is having the question about this. So what is a personality means? When you are getting into a society, you want to fit inside the society. You want to make yourself get inside the society, and you want to live for others. Everyone wants to look at you different, and you want to adapt yourself. That is called as personality. But before adopting yourself with others, you have to adapt. You have to know what is you, and you have to know what is life and how we can enrich our personality. So that is the thing you are going to have in this session. Before going deep, I would like to tell you a small story. There was a man named Chris Goyle. Actually, he is a 60 years old carpenter. Almost 46 years he worked as a carpenter for a construction firm. And it was, after a long time of his work, he would like to get retired. He wants to get retired and he wants to live with his wife in a solitary way, in a happier way. So he thought of retired. So he thought of leave his job and he wanted to live happily. So he went to his boss. I would like to retire. I want to get back my paycheck, retired paycheck. So the boss, he told him, okay, you can retire. We are so happy about you. Before retiring, we would like to give you a job. Your job is assigned to you. You have to complete a work. That was your last work. You have to build a house. And the carpenter, okay, let me build a house. Okay, it was his last job. So he started building a house. It was a wooden house. So since it was his last job,
no one is going to question him, right? So no one is going to question him how you are built. No one is going to question him, or or however he's going to. It's no one going to throw him away because he want to get away. He want to get retired. So when he doing that work, when he started doing this work, he was not on full focus. He just did like something. The woods he did replaced instead of good quality woods, he used bad quality woods. So he did something like this. And instead of swimming pool design, he used some other swimming pool design, and he did everything happen, and everything finished. So after 3 or 4 months of work, he go to this boss and told him, yes, I completed my work. I would like to get back my retired paycheck. So when he went over, the boss gave him a key, and the key was nothing. It was the key of his house he built. The boss gave him the key he built for the past 4 months. When he learned about this, the carpenter was shattered, and he was really shocked. He was really in the pathetic situation. He cried. He regretted his rest of his lives. He thought, if I'm building this house for myself, I would have made it much better. I would have made it much efficient. I would have made it more beautiful. Why I made this? So, okay, and this is the story. Now, I would like anyone to unmute, and you would like to share me what do you learn from the story? What do you think? What could be the moral? What do you think about the story, and what do you think about the carpenter? You could unmute and answer me, please. Anyone? Anyone's here? Yeah. You could. Okay, you could tell me. What do you think about this? What do you think about the story? What do you think? We should do our work what we have assigned for us with a fulfillment, though it's Okay. for us or for anybody. Yes, it's good. So that is what I'm trying to tell you. Now you are living a life, and you are building this life just for yourself, okay? And this is just like the house, you are building your life. And that just like the house, you are going to live in that house tomorrow. You're going to live in the house that we built today, just like that carpenter. Every nails and hammer are very important for a carpenter. So the nails are like our thoughts, our beliefs, our skills, our hard work, everything. Do you know what is that hammer? It is you. You have to push yourself. You have to push yourself to build your beautiful house. So try to push yourself. Try to make yourself. Try to hold yourself. I'm damn sure you could definitely build a beautiful house. You could definitely be successful in your life. Then self-confidence. When you self-confidence. When if you are looking at a personality, what a confidence man he is. You used to say these words, what a wonderful man he is. Everything you admire about is self-confidence. But nowadays, people doesn't know what is the true name or what is the true meaning of self-confidence. If you are going in a flight, if you are a passenger, you are going in a flight somewhere, and the flight is about to crash due to some kind of turbulence, and the flight attendant told you, the flight is about to crash. So who is ready to jump? You can jump. If you can fly, you can fly. Then someone in the group raised their hands. Yes, I could do. So I am self-confident person. So that is not a self-confidence. Nowadays, people think that is self-confidence. If you are placed in a crowd, if you are placed in a crowd of people, if someone asks you, come forward, speak up about something. So when you go forward, you couldn't speak. If just like I'm self-confidence, I can talk. No, you could never do it. You can never do it. Self-confidence is also a trait that can be obtained only by practice. Okay, hundreds and thousands of practice. Now I'm teaching, I'm telling you, I'm talking to you. If I haven't tried for nearly 10 or 15 times, I could never talk to you. I could never explain myself. So that is called as self-confidence. So self-confidence is also a trait that can only be acquired only by continuous practice and continuous efforts. So this is there was a drunkard, there was an old man and he's a drunkard. Probably everyone knows this. And there were two sons. One of his son turns out to be just like his father. And the second one, the second son turns out to be a successful person. When a man asked him, what is the reason you are? So the first son told him, I saw my father. And the second son told him, yes, I also saw my father. Yes, both of them saw their father, but the perspective towards life is different.
The first son saw his father's mistake. The second son saw and realized from his mistakes. So the way you see life, the way you see things, that is different. You have to make your thoughts broad. You have to make your thoughts elaborate so that you could definitely succeed in your life. If Newton have seen the apple just like others, just like other people, there would be nothing. There would be never a law of motions or nothing. He would never be the greatest scientist of this era. So try to see different. Try to look at people. Try to change your aspects. If someone is looking at thing as wrong, don't think it as wrong. Why it is wrong? Just question yourself. When you're questioning yourself, you are making your brain work. you know um, psychology is such a beautiful subject. Studying about human brain has vast number of neurons. If you are looking at each and every thing, that is different. Some people do what, he's an intelligent guy, he speaks so good, she speaks so good, she's too elegant, why can't we do that? Don't think about it. There's a secret about the brain. Many people think the brain, it is an inborn trait. No, everyone has same capacity of the brain. Everyone is having same number of brain, same thing. Okay, so what makes a brain different from others, intelligent people or good people or the personally inspiring people? What makes it different? The behavioral patterns. It is the thing that differs. Your brain adapts to your behavioral pattern. When you are doing something constantly, when you are waking up at 9 o'clock, when you wake up at 9 o'clock, your brain alarms you at 9 o'clock. If you are waking up at 4:30, your brain alarms you at 4:30. So when you are having such a particular behavior, some people do it. I'm substance abuse. Some people are struggling from substance abuse. Some people are drinking. Some people have some kind of habits they could never rid of. But there's nothing like that. Okay, your brain is adapted to it. Once you are making the brain adapt, means you can make the brain to change. So you have the willpower. You must have the willpower to change your brain. Once the chemical signals are starting, when you're trying to change, your chemical signals start to secrete a lot, and it wants to bring back to its previous behavior. But you have to be adamant, you have to be strong and bring back to your own new behavior. And that's how you could change, okay? And that's how you could change life patterns, your behavioral patterns. If someone asks you, read a book, yeah, I haven't read a book. Well, yes, you haven't read a book. So what? Try. Just try. It may seem boring. It may seem boring. Next day, it may seem boring. And after that, wow, it's good. So you started liking it. You will start to like it. The same thing. This is the same thing about focus also. If you are focusing on something, you may get distracted sometimes, right? So what is the reason you're getting distracted? The same thing. The chemical signals are secreting a lot. They are secreting a lot to bring back to your previous behavioral pattern. But don't worry, you could do it. Just have your willpower and try to focus. When you are focusing again and again and again, you could definitely do that. So try to focus, try to have willpower. The willpower is very essential. In order to shape your personality, in order to enrich your personality, you have to focus yourself. And yes, and if someone asked you, if you have some kind of thought, if when Steve Jobs started doing Apple, that everyone know that was the first Android mobile phone. That was the first touchscreen mobile phone. So he bought some of his closest friends, and he discussed about that topic. And when he introduced, this is a phone I'm going to market, so I'm going to do this. Do you know what the friends told? No, this is not going to work. This is different. How could something like this could work? Everything is good. Just change the pattern, just like the previous thing. Change it. So what the word Steve Jobs told was, I won't change. I won't change for this society. I would never change. Let the world change for me. Yes, it happened. The world changed for him. Everyone have changed. Though you are rich, you are poor, you are middle class, wherever you are, just think about your house. How many of you are having touchscreen mobile? The world adapted to it. The world changed to it. So this is what I'm telling you is, don't change. Don't be adamant on your decision. If it is also wrong, be adamant on your decision. Once you are doing a mistake, you started learning. If you are there to do a mistake, you must dare to bring up yourself. You must dare to
face the future consequences. Be strong, be bold. Not everyone is here. Not everyone is here is successful. Not everyone is here is correct on their own issues. Just try to be strong and try to learn new things. Just try to make yourself make focus on little moments on your life. You'd think that those little moments with your family could shape you. Of course, it could also shape you. It could also shape you. When you think that uh, not your skills or not only your software work or not only your brain going to work for to shape you to the society. No, your family and your little moments with your family, your love. Everything in this world is held by an non-visible force, and it is called as love. If you are working for a company, or do you think you're working for money? No, it's love for your family, so that you're working. If a father is working, it doesn't mean that he want to earn money. He want to make his children good. That was an invisible force that drives them to do work. So try to love yourself. Make lots and lots of connections. Okay, connecting world is very important. We are all from the same ancestors, so we must try to connect people. We must try to connect to lots and lots of people. Try to connect and make yourself strong and make yourself productive. Use your time productive. That's what I'm going to tell you. So if you ask you do something, do things like read a book, go for a walk, make your be fit, just learn things. These are things everyone could tell you. These are the good behaviors everyone could tell you. But before doing this behavior, you must know what is life. It is very short and it is very beautiful. So when you learn about these things about life, you could definitely succeed in your life. When you came to know what is life, you could definitely succeed in life, because all the rich people are going behind this. All the rich people are going behind things like, after earning many things, they are thinking what is life. So what we have did so far. So when you learn first, when you self-satisfied yourself, you could definitely be a personally inspired person. So that's what I would like to tell you. And last but not the least, you know, J.K. Rowling had 12 failures. When the masterpiece, like, the big fantasy world like Harry Potter got faced 12, 12 rejections. So a famous thing, a hard, masterpiece like those things got 12 rejections. So why can't you fail 3 or 4 times? Just get failed. Just try to get failed. Once you are failing again and again, I'm damn sure you are becoming strong and strong. You are getting into this world. You are getting into this society. You are becoming personally fit into this society. So try to fail. According to Charles Darwin, the survival of fittest only survive. So that is the thing I'm telling you. Just make yourself fit inside the society. Make yourself beautiful. Prize the little moments of your life. Be self-confident. Love your life. Once you have love, once you have thought everything about this, you are going to be a personally good person. So thank you so much, and thank you so much for your patience. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Alhazina, for giving such an valuable and informative and motivational speech. Now, I just call upon Mr. M. Ramkumar from Second Year B CSE Department to give his reviews on Book Locker. Hello everyone, is my screen is visible? Yes, Ramkumar. Okay. First of all, good evening to everyone, and this session is especially for the book logger, and I'm going to open the lot of minds. The minds are locked with an intention to be not to read a single book by first of all, this book இது வந்து 1996 ராபின் சர்மாவால பப்ளிஷ் எழுதப்பட்டது. இது ராபின் சர்மா வந்து அவரோட 2வது புக். இது அது மட்டும் இல்லாம இந்த புக்கு வந்து அவரோட சொந்த கதையை பத்தி தான் இருக்குது. இந்த புக்கோட சிறப்பம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த புக்கோட டைட்டிலே பாருங்களேன், த மார்க் ஹூ சோல்ட் ஹிஸ் ஃபெராரி. நீங்க எல்லாம் நினைப்பீங்க ஒரு மார்க் இருக்காரு, அவர் வந்து ஃபெராரியை சோல்ட் பண்ணிட்டாரு, அதோட கதை அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனா இது வந்து அதோட முடிஞ்சிடல. இந்த கதை எதை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன பிரீஃப் கொடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டார்டிங்ல இந்த கதையில ஜூலியானா மேண்டல் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இருக்கு. இந்த கேரக்டரை வச்சுதான் நம்ம
ராபின் சர்மா என்ன சொல்லுறாரு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேரக்டரை வச்சு தான் எப்படி நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அவங்க வந்து தன்னோட வாழ்க்கைய மணி அப்படிங்கிறத தாண்டி எப்படி வாழ்க்கையை கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத இந்த புக்கில் வந்து அவர் சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் எப்படி கொண்டு போறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜூலியன் மெண்டல்ங்கிறவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லாயர். அவர் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸான லாயரா இருக்காரு. எந்த பெரிய கேஸ்னாலும் அவரை தான் கூப்பிடுறாங்க. அவருக்கு ஜூனியர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் பேரு ஜான். 2 பேருமே இருக்கிறாங்க. பட் ஜூலியானா மேண்டல் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர். அவருக்கு வந்து பெரிய மேன்ஷன் இருக்கு, ஒரு ஃபெராரி கார் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. பட் ஒரு டைம்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி நிறைய ஒர்க் பண்றாரு. ஒரு நாளைக்கு 18 மணி நேரம் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. அடுத்தடுத்து கேஸ் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. இதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 50 வயசுலயே அவரை பாக்குறதுக்கு 80 வயசு ஆன மாதிரி தெரியுது. அவர் வந்து ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல, மற்ற யாரும் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் குறைச்சிட்டாரு. அவர் ஃபேமிலியில் உள்ளவங்க யாரும் கிட்ட பேசல, அவர் ஒய்ஃப் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அவருக்கு வந்து இது வந்துருச்சு. ஸோ ஒரு கட்டத்தில் என்னாச்சு அப்படின்னா, அவர் வந்து அவர் கோர்ட்ல வந்து வாதாடிட்டு இருக்காரு. வாதாடிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அவருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருது. ஹார்ட் அட்டாக் வந்தோடனே அங்கேயே விழுந்துடுறாரு. அப்போ வந்து ஜான் வந்து மற்ற எல்லாருமே அவரை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போறாங்க. இதுக்கு மேல ஒர்க் தான் பேச நினைச்சேன். உங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து வேலை செய்யக்கூடாது. சரி நம்ம இனிமேலும் பண்ண முடியும். நம்ம வந்து இப்படி வந்து அவரால் ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியல. ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியாதனால அவரோட எல்லாமே போகுது, போகுது, அவரோட வீடு எல்லாம் போயிடுது. உடனே என்னதான் இது வாழ்க்கை போலதான் அந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துருது. திரும்பி அவர் அமெரிக்கா போகணும்னு நினைக்கிறாரு. அமெரிக்கா அவர் போறதுக்கு சூஸ் பண்ற இடம் இந்தியா. இந்தியால ஹிமாலயாஸ்ல ஒரு யாருக்குமே தெரியாத ஒரு இடத்துல ஒரு மவுண்ட் கட்டிருக்காரு. அந்த மாதிரி இவரு நீங்க வந்து எனக்கு வந்து வாழ்க்கையில நடந்துட்டேன், இதுக்கு மேல நான் எப்படி வாழணும்னு எனக்கு இல்லை, என்னோட வாழ்க்கை நெறிமுறை வந்து எப்படி நெறிமுறையா வாழணும்னு நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு. அப்படி அந்த மான்கிட்ட கேட்கும் போது அந்த மான்க்கு வந்து சொல்றாரு, அந்த மான்க்கு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு 7 டைப்ஸ் பத்தியும் நீங்க மத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும், அப்பதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் அப்படின்னாரு. இப்போ வந்து இப்போ வந்து சாதாரணமா சொல்லி கொடுக்காம இப்போ நான் அந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியுற இந்த ஆர்டர்ல சொல்றாரு, திங்ஸ் சொல்றாரு. இந்த சிம்பிளை வச்சு அவருக்கு புரிய வைக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாஸ்டர் யுவர் மைண்டை மாஸ்டர் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. நம்ம வந்து மைண்டை வந்து நம் எண்ணம் போல் விட்டுறக்கூடாது, அதை நம்ம கல்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம லைஃபோட குவாலிட்டிங்கிறது வந்து நம்மளோட தாட்ஸ், நம்ம எண்ணங்களோட பிரதிபலிப்பா தான் நம்மளோட லைஃபோட குவாலிட்டி அமையும் அப்படின்னு சொல்றாரு. தெர் ஆர் நோ மிஸ்டேக்ஸ். நம்ம வந்து நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் மிஸ்டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது மிஸ்டேக்ஸ் கிடையாது, அது மிஸ்டேக்ஸே கிடையாது. நம்ம வந்து அதை வந்து லெசன்ஸா மட்டும்தான் எடுத்துக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து சொல்றாரு, பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. செல்ஃப் மாஸ்டரி இந்த டிஎன்ஏ ஆஃப் லெவல் மாஸ்டரி. லைஃப்ல நம்ம வந்து ஒரு மாஸ்டரி லெவலை ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிராக்டிஸை தான் நம்ம வந்து முன்னுதாரணமா வச்சிருக்கணும். சக்சஸ் வந்து நம்ம சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தா வராது, நம்ம இப்போ ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா தான் வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் 3வது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லைவ் வித் டிசிப்ளின். டிசிப்ளினோட ஒருத்தர் வாழும் போதுதான் ஒருத்தருக்கு வந்து வாழ்க்கையில கரேஜ் வரும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்பெக்ட் யுவர் டைம். நம்ம முக்கியமா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டியது நம்ம டைம் தான். எல்லாருமே டைமை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாம ஒரு டைமுக்கு மதிப்பு கொடுத்து டைம் எல்லாத்தையுமே நம்ம டைமுக்குள்ள கரெக்டா பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம லைஃப் வந்து கரெக்டா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப்லெஸ்லி சர்வ் அதர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சொல்றாரு. அதாவது நீ முன்னேற மட்டும் இல்லாம நீ முன்னேற வை, மற்றவன்ட்டு எதுவும் கேட்டானா அவனுக்கு நீ உதவி செய் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு பெரிய பில்லியனரா நீ இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு 100 ரூபாய் 500 ரூபாய் வருமானத்தோட இருக்கிற ஒரு சின்ன சாதாரண ஒரு தொழிலாளருக்கு உன்னால முடிஞ்ச உதவி செய்யதான் செய்யணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு.
அடுத்து கடைசியா 7வது அவர் என்ன சொல்றாரு பார்த்தீங்கன்னா, எம்ப்ரஸ் த பிரசன்ட். நம்ம வாழ்க்கையில முன்னாடி முடிச்சதையும் பின்னாடி வரப்போறதையும் நம்ம மாற்ற முடியாது. மாத்துறதுக்கு நம்மளால கண்டிப்பா முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட்ல தான் லிவ் பண்றோம். ஸோ அந்த ப்ரெசென்ட்டை வந்து எவ்வளவுக்கு நல்லா வச்சுக்க முடியுமோ அளவுக்கு நல்லா வச்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம ப்ரெசென்ட்ல எதுனாலுமே நம்ம தள்ளி போட முடியாது. ஸோ எதுனாலுமே நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னா அதை கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இந்த ஸ்டோரியில இந்த 7 விஷயத்தை தவிர நமக்கு ஆத்தர் இந்த 7 விஷயத்தை வச்சு அவர் என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, how to attain a spiritual and a peaceful mind without money. அதாவது காசை தவிர்த்து நீங்க வந்து உங்க மனசு தூய்மையா இருக்கணும்னா இந்த 7 விஷயத்த வந்து நீங்க உங்க வாழ்க்கையில பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. அடுத்து இந்த புக்ல வந்து ஆத்தர் வந்து ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஒவ்வொரு கோட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நீங்க அதை வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் இந்த புக் வந்து தமிழ்லயும் இருக்கு. தமிழ்ல வந்து இந்த புக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனது பொக்கிஷத்தை விற்ற துறவி அப்படின்னு தமிழ்ல இந்த புக் இருக்கு. யாராவது என்ன சொல்லலாம், இந்த புக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்கு உங்களுக்கு, இந்த ஏதாவது ஒரு தாட் கொண்டு வந்திருக்கும்ல, அந்த தாட் வந்து என்னன்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லலாம். நல்லா இருந்துச்சு ராம்குமார். இட் வாஸ் a nice explanation about the life. அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருந்தாரு, அவரோட நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத சுருக்கமா அழகா சொல்லியிருந்தீங்க. ராம்குமார், புக்கு நல்லா இருக்குது. நீங்க ஃபுல்லா படிச்சீங்களா புக்கு? இல்ல மேம், நான் வந்து பிரீஃப் ஒரு புக் வீடியோ போட்டிருந்தாங்க, அந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லா பார்த்தேன். அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் வந்துச்சு. இல்ல, ஆக்சுவலா அவங்க கொடுத்திருக்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வேல்யூபிள் பாயிண்ட்ஸ். அது அப்படிதானே? எல்லாமே நல்ல பாயிண்ட்ஸ். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை நம்ம வந்து வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணும்போது உண்மையிலேயே வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நல்லா இருந்துச்சுப்பா, நல்லா இருந்துச்சு. நம்மளுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாமே வெரி குட், நல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ராம். அதுதான் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு உங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன். வந்து அதாவது ஒரு கரெக்டா 4 பாயிண்ட்ஸ், அந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு வந்து எலாபரேட்டட் இன் a வெரி நைஸ் மேனர். ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சுப்பா அல்லசினா. குட் குட். ஓகே, அதாவது நீங்க ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க இல்லையா, ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்லி வந்து நம்ம எப்படி வியூ பண்றோம், நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து அழகா சொன்னீங்க. ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு அந்த குட்டி ஸ்டோரியில இருந்து. ஒரே விஷயம் தான், பட் நம்ம எல்லாரும் வந்து எப்படி பாக்குறோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்மளோட ஆட்டிடியூடு தான் அதுல வந்து ரொம்ப இருக்குது இல்லையா? நல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ. Stephen. எஸ் சார். சார் ரெண்டு கொஸ்டின் எனக்கு நல்லா கிளியரா இருந்துச்சு சார். அந்த புக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுல வந்து ரொம்ப கிளியரா இருந்துச்சு சார். நல்லா பொறுமையாக கொண்டு போனோம் சார், நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் அதுக்கு சான்ஸ் கரெக்டா இந்த டாபிக் வேணாதான் எனக்கு சொன்ன டாபிக் கொஞ்சம் கரெக்டாக கொண்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு சார். ஸ்டூடெண்ட் இப்போ என்ன பேசணுமோ, இந்த டாபிக் ஸ்டூடெண்ட் என்ன பேசணுமோ அதை மட்டும் பேசணும். Others? Naren, Vijayanadan, Akshaya. சார், ஹசீனாவோட ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு சார். ஆக்சுவலாக 2 ஸ்லைட் தான், ஃபுல்லாகவே வாய்ஸ் இது ஃபுல்லாக நான் நல்லா லிசன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். என் மொபைல் வந்து பாக்கெட்டில் போட்டு நான் வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக பாயிண்ட்ஸ் தான். ஆக்சுவலாக ஓவரால் எக்ஸ்பிளனேஷன்னால ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு இருந்தேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் ராம்குமாரோட புக் எக்ஸ்பிளனேஷன், அந்த புக்கை வந்து அவன் படிக்கலன்னு சொன்னான், இருந்தாலும் அவன் அப்சர்வ் பண்ண பாயிண்ட்ஸை வந்து சூப்பராக எலாபரேட் பண்ணான். ஸோ கங்க்ராட்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ சார். சார் சார் இன்னைக்கு 2 பேருமே இன்னைக்கு உண்மையிலே சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க. அதுக்காச்சுன்னா வந்து அந்த 2 ப்ரெசன்டேஷன் சிம்பிளிசிட்டி அது உண்மையிலே நல்லா இருந்துச்சு. அது 2 ப்ரெசன்டேஷன் வச்சு அவங்களோட எஃபர்ட், அந்த ஒரு எந்தூசியாசமோட பேசுனது வந்து
ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவா இருந்துச்சு, நல்ல ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்பீச். அதுக்கப்புறம் வந்து ராம்குமார் வந்து அந்த புக்கே வாசிக்காட்டாலும் அவன் வந்து அந்த புக்ல என்ன இருக்குங்கிறத வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கான். அது உண்மையில நல்லா இருந்துச்சு. அவன் வந்து வாசிச்சு ரிவ்யூ கொடுத்த மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. இதுல நல்லா இருந்துச்சு சார். உண்மையிலே அவன் வாசிக்கல, ஆடியோ கேட்டிருக்கான் ஃபுல்லா. அதான் சார், அது வந்து ஒரு வாசிச்ச ஃபீலோட அவன் சொன்ன மாதிரியே இருந்துச்சு. அவன் சொன்னது நல்லா இருந்துச்சு சார். வேற வித்யா, விக்னேஷ் சங்கர். எஸ் சார், அல்ஹசீனா நல்லா பண்ணாங்க சார். அவள் வந்து சூஸ் பண்ண டாப்பிக்கும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் சார். அதை வந்து போர் அடிக்காம அப்படியே ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் மேம் சொன்ன மாதிரி அவள் வந்து நல்லா ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டோரி கொண்டு போனா அது உண்மையிலேயே நல்லா இருந்தது. அது நல்லா புதுசாக இருந்தது, போர் அடிக்காம நல்லா நல்லா என்ன சொல்ல நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது, நிறைய கேப்சர் பண்ண முடிஞ்சது. தென் ராம்குமார் அதை சொன்ன மாதிரி ஆடியோ அவன் கேட்டும் நமக்கு அப்படியே விர்ச்சுவலாக ரியலாக நம்மளே யோசிக்கிற மாதிரி இப்படி நடந்தா அப்படியே யோசிக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்தான். நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா பண்ணான். விக்னேஷ் சங்கர். சார், இந்த செஷன் ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் போத் ஆஃப் தம். நல்லா கொண்டு போனாங்க. இதை நான் வந்து ஒரு அப்ரிவேஷனாக சொல்கிறேன், பட் நல்லா இருக்குமா தெரியல. JISன்னு சொல்லலாம், ஜாய் இனோவேட்டிவ் சர்ப்ரைசிங். ஏன்னா ரொம்ப சூப்பராக கொண்டு போனாங்க ரெண்டு பேரும். அண்ட் புக் ரிவ்யூ வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் பர்சனாலிட்டி என்ரிச்மெண்ட்டும் சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை, ஸ்பீச்லெஸ் தான் சொல்லணும், அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. தேட்ஸ் மை ரிவ்யூ சார். ஒவ்வொருத்தர் பேர் சொல்லி வேற பேசுறீங்களா சார்? அல்லசீனா பத்தி சொல்லல, நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு நார்மலான டாபிக் பர்சனாலிட்டி என்ரிச்மெண்ட். அது நம்ம நார்மலா சொன்னோம்னா ரொம்ப போர் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு ஸ்டோரியோட சொல்லும். இப்போ சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது அவங்களுக்கு ஈஸியா கேப்சர் ஆகும். அது மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள். சூப்பரா இருந்துச்சு. சூப்பர் சூப்பர், தேங்க்யூ. அல்ஹசீனா, ராம்குமார், உங்க ரெண்டு பேரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப அழகா இருந்து, எக்ஸலண்டா இருந்து. அல்ஹசீனா, உங்க டாபிக் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. எப்படின்னா, இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்னைக்குமே நம்மளை பத்தி செல்ஃப் கான்பிடென்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போதைக்கு இல்லை. அது வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு ஒரு பர்சனல் இதுல சொன்னீங்க. எதனால ஹாப்பியா கொண்டு போங்க, இருக்கிறத வச்சு வாழுங்க, இது ரொம்ப அழகா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து எல்லாருமே ஒரு என்னைக்குமே அவங்க மத்தவங்களை பார்த்து நம்ம செய்யணும்னு ஒரு ஹேபிட் சில பேருக்கு இருக்குது. எப்படின்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சதே நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி, அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது. ஒரு சூப்பர் எப்படி ஒரு மேனுக்கு எதெல்லாம் தேவை இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அழகா அதை சொன்னீங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. ராம்குமார், உங்களோட இதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. என்னன்னா, ஒரு மேன் பிராக்டிஸ் என்பது ரொம்ப முக்கியம் லைஃப்ல. அந்த பிராக்டிஸ் இல்லைன்னா எதுவுமே கொண்டு போக முடியாது. டைம், அதுவுமே இந்த டைம் வேல்யூவா வச்சுக்கிடணும். அது மட்டும் இல்லாம ரெஸ்பெக்ட் எல்லா இதுலயும் முக்கியத்துவமா இருக்கணும், ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாவும் இருக்கணும். அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. இந்த ரெண்டு பேரோட பிரசன்டேஷனும் என்னோட பாஸ்டுக்கு இழுத்து போச்சு. ஏன்னா நானும் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்ல நிறைய கண்டிருக்கேன். 1 இயர் 1.5 இயர் நான் ஃபுல் தோல்விகளை கண்டதுக்கு அப்புறம் தான் நானே ஒரு 3rd பிரைஸாவது கிடைக்காதான்னு நான் ஏங்கியிருக்கேன். அதுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு கிடைச்சிது. அதே மாதிரி நம்மளை ஃபர்ஸ்ட் பிலீவ் பண்ணணும், ட்ரஸ்ட் பண்ணணும், நம்மளை ஃபர்ஸ்ட் உணர்ந்துக்கிடணும். நம்ம யாரு, இது வந்து இப்போதைக்கு யாருக்குமே தெரியாது. ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்னு கேட்டா யாருமே என்னன்னு யோசிக்கிறாங்க. ஒரு 2 பேருமே ரொம்ப அழகான பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தீங்க. நிஜமா நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்து. தேங்க்யூ சோ மச். ராம்குமார், நீங்க லிங்க் கொடுத்துருக்கீங்கல்ல, நான் லிங்க்ல போய் பார்த்தேன். அது என்ன குட்டி குட்டி ஸ்டோரியா இருக்குதா இல்ல கண்டினியூஷனா, எப்படி இருக்குது அது? ஏன்னா டிஃபரெண்ட் ஹெட்டிங்ஸ்ல இருந்துச்சு. சாப்டர் வைஸ் எந்த நிலைமையில இருக்கிறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி மாதிரி வரும் மேம். அடுத்து வந்து அவங்க சொன்ன அந்த 7 இதையும் தனித்தனியா கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, அந்த மான்க் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாரோ அதே மாதிரி இருக்கும். ஓ சரி 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 சரி. குட், நல்ல ரிவ்யூ. அஷீனா சார் எக்ஸலன்ட்மா, சான்ஸே இல்லம்மா. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லடா, வேற லெவல்டா, சூப்பர். தேங்க்யூ சார். உன்னதான் இங்கேயே கொண்டு போயிடலாம், கவலைப்படாத. தேங்க்யூ சார். சரியா?
அதாவது எல்லா Thank you, அட்வைஸ் sir. பண்ண இதை வந்து நீ இப்ப சொன்னதை வந்து நீ உனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் வந்து இது பண்ண. பட் அதை ஃபாலோ பண்ணாவே போதும், எங்கேயே போயிடலாம். சான்ஸே இல்லை. அந்த நம்மளோட Thank you, sir. பாசிட்டிவ்ஸ் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பா. அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன் எக்ஸலண்டா, சூப்பரா. Thank you, sir. Thank you, sir. நெக்ஸ்ட் ராம்குமார். எஸ் சார். சூப்பர்டா. எஸ் சார், தேங்க்ஸ். புத்தகம் படிக்காமே படிக்க வச்சுடா. ஓகே, what of thanks சொல்லிடுங்க. Okay. Thanksgiving is our culture. Thanksgiving is our tradition. Giving thanks to a person who gave us a new knowledge is a valuable one. So I would like to thank Ram Kumar and Al Hasina who shared their valuable knowledge with us, and also our librarian Dr. K. Karnai Raghavan sir, a backbone of this webinar. And I would also like to thank Dr. S. Tamil Selvi ma'am for giving her valuable presence in this evening. And also I would like to thank other friends and members of this library in Readers Park who gave their presence in this evening. Thank you one and all.